Willkommen bei GESCHICHTELAB, deinem Kanal für spannende Geschichten und tiefgehend Einblick in die Geschichte Deutschlands. Die Jahr VOR 1961 waren in Berlin, wie das Leben in einer Stadt, die gleichzeitig zwei Realitäten bewohnt. Auf der einen Seite herrscht die Bundesrepublik im ihrem wachsenden Wohlstand, einer neuen demokratischen Ordnung unter Unterstützung der westlichen Mächte. Auf der anderen Seite stand die DDR, die versucht, ein sozialistisches Modell auszubauen, das Stabilität und Gleichheit versprach, aber zunehmend unter wirtschaftlicher Schwach und politischer Repression litt. Und mitten in diesem Spannungsfeld lag Berlin geteilt, aber offen, ein Fenster in beide Welten, ein Symbol des Kalten Krieges, aber auch ein Schlupfloch, das Tausendnutzten dem Außen zu entkommen. Für die DDR-Form war die Situation katastrophal. Jeder Monat brachte neue Zahlen über Abwanderung, und jedes Jahr Earth die Angst in den oberen Ringen, dass der Staat sich irgendwann selbst leerflochten wird. Zwischen 1949 und 1961 hatten über 2,5 Millionen Menschen die DDR verlassen. Hearst, Ingenieur, Arbeiter, Akademiker, Studenten. Die DDR nennt es Republikflucht. Dafür war es einfach nur die Suche nach einem besseren Leben. Die wirtschaftlichen Probleme, die politische Kontrolle, das Misstrauen im Alltag, all das führt dazu, dass die Menschen in Scharen gingen. Berlin war dabei, dass dieser Flucht beging. Die Stadt war ein porxes Geflecht aus Straßen, Bahnhöfen und Übergängen, durch das man problemlos von Ost nach West gelangen konnte. Die Menschen fuhren morgens zur Arbeit in den Westen, kaufen dort ein und kehrten abends in den Osten zurück. Und manche kamen eben nicht zurück. Es war ein System, das langfristig nicht haltbar war, und sowohl der Westen als auch der Osten wussten das. Da niemand ahnt, wie brutal die Losung aus CNWRDE, dort im Sommer PA herrscht, eine angespannte Atmosphäre. Die DDR-Führung stand unter Druck, die Sowjetunion verlangt Stabilität, und im Westen war man zunehmend misstrauisch. Doch wenn Diplomaten sich stritten, lebten die Menschen in Berlin weiter seltsames, geteiltes Leben. Cafés im Westen, wherein Waller Studenten die Nüssen Jazzplatten diskutierten. Rend im Osten in staatlich organisierten Betrieben Arbeiterplein, erfüllten und Parteiversammlungen abhielten. Da sie größer der Kontrast wurde, desto deutlicher wurde, dass diese beiden Systeme nicht ewig nebeneinander bestehen konnten. Die ersten Hinweise auf etwas Ungewöhnliches kamen Anfang August. Direkt kursierten in Ost-Berlin ungewöhnlich Truppenbogen, neue Befehl in Grenzposten, Nervsfunktionär in den Behörden. Einige Menschen spürten förmlich, dass etwas in der Luft lag, etwas Großes, etwas Bedrohliches. Da niemand konnte sich vorstellen, was genau bevorstehend. Dann kam die Nacht, die Eelswerk NDERT, da am Abend DP, August P. gingen die Menschen. Schlafen ohne zu ahnen, dass Stadt am nächsten Morgen nicht mehr dieselbe sein wird. In der Nacht erhielten 1000 Soldaten, Polizisten und freiwillig der Betriebskampfrupp den Befehl, sich bereit zu halten. Kurz nach Mitternacht begann der Einsatz. Lastwagen rollten durch die Straßen. Arbeiter entluden Stacheldrahtrohren. Soldaten besetzten Kreuzungen. An Grenzposten blockierten Wege. Innerhalb weniger Stunden zog sich eine Linie aus Hindernissen durch die Stadt. Eine Linie, die später zur Mauer wurden SOLTE, dat viele Berliner wurden vom Lärm geweckt. Das Klirren von Werkzeugen, das Rufen der Kommandos, das Rattern von Transportfahrzeugen. Menschen liefen zu den Fenstern, und was sie sahen, ließ ihnen das Blatt in den Adern gefrieren. Stragen, die gestern noch offen waren plötzlich abgesperrt.
Statuldred zog sich wie ein Metallineris durch die Stadt, Familien die. Auf verschiedenen Straßenseiten wanten. Winkten einen der Vergnügstig zu, wenn bewaffnet Soldaten nebendran standen. Einig versigten noch, schnell über die Grenz zu gelingen. Manch rannten einfach los in der Hoffnung, dass die Soldaten sie durchlassen würden. Einig sprangen aus Fenster, deren Häuser direkt an der Grenz standen. Ender kletterten über Jun oder Mauern, solange es noch möglich war. Einig schaffen es, viel wurden zurückgedrängt. Die Erführung wirken nicht am Morgen im Radio. Man habe einen etafaskistischen Schutzwall errichtet, den Staat via westlicher Sabotage zu schützen. Doch niemand glaubt dies Wort. Jeder wusste, die Mauer diente dazu, die eigenen Bürger einzuspüren. Der Westen reagierte schockiert, da hilflos. Amerikanische Soldaten standen in West-Berlin und beobachten die Ereignisse, ohne eingreifen zu dürfen. Die politische Führung in Washington wollte keinen Krieg riskieren. Und so sahen die West-Berliner zu, wie ihr halbes Land durch Betten und Statuldred abgeriegelt wurde, dat in den folgenden Tagen verstärkt die DDR die provisorischen Sperren. Statuldred wurde durch Mauerlimit ersetzt, Fenster zugemauert, Häuser abgerissen, ganz Straßen umgelietet. Die Mauer wuchs von einer notdürftigen Absperrung zu einem massiven Bauwerk. Wachturm wurden errichtet, Suckscheinwerfer installiert, Hundeloffenlagen gebaut. Der Todesstreifen entstand, ein breiter Bereich aus Kies, Minenfeldern. Ein Stolperdreffen, in dem jedes Gergusch-Würdstig war, in jeder Schatten Gefahr bedeutet. Die Menschen, die im Außen lebten, fühlten, wie ein unsichtbarer Hand ihnen die Luft zum Atem nahm. Der Gedenk, dass man nicht mehr frei reisen, nicht mehr frei entscheiden kann, drückt auf ihr Seelen. Familien wurden auseinandergerissen. Liebespaar getrennt, Freund verloren sich aus den Augen. Tausend mussten sie schauen, wie ihr Leben plötzlich in zwei Hälften geteilt wurde. Da der menschliche Will lässt sich nicht einfach durch Betten einsperren. Schon wenig Wochen nach dem Bau der Mauer begannen die Flucht für sich. Manch gruben, Tunnel, manch bauten Heil auf Balance, manch schwammen durch Kangel oder kletterten in ein selbstgebauten Leitern. Jede Flucht war ein Risiko, und viel besollten MIT ihrem Leben. Die Mauer wurde zum Symbol der Unrechts, der Unterdrückung, der Spaltung. Da sie wurde auch zum Symbol des Widerstands. Jeder, der versigt zu fliehen, jeder, der nachts heimlich. Westfernsen sah, jeder, der das System in Frage stellt, trug dazu bei, dass die Mauer eines Tages fallen wird. Und obwohl niemand dies damals wusste, war ihr Schicksal bereits besiegelt, nicht durch politische Entscheidungen, sondern durch den unstillbaren Wunsch der Menschen nach Freiheit. Der Tag wird kommen, in dem die Mauer nicht mehr Schutzwall, nicht mehr Grenz und nicht mehr Bedrohung sein wird, sondern nur noch ein Symbol davor, was eine Nation überwinden kann. Asterisk da rennt in Ostberlin die Propagandamaschen ununterbrochen drinten, breitet sich im Westen ein Gefühl der unheilvollen Vorahnung aus. Die Menschen, die seit Jahren beobachtet hatten, wie der Außen immer weiter isoliert wurde, spürten, dass die Nacht vom 12. Auf den die August PA ein Wendepunkt in der Geschichte Europas wurden WRBE. Morgendannig standen 1000 Berliner Asterisk innen, und den frisch errichteten STHELD Rauten. Mensch schreien verzweifelt, not verwandten, auf der Änderung sieht. Änder, weinten stumm, unfähig zu begreifen, dass ein Grenz der eigenen Haustür so non des Leben bestimmt. Die DDR Grenzpolizei stand regungslos daneben, Waffen im Anschlag, die Befehl klar, keiner darf mehr durch. Ein junger Mann,
Willkommen, Versek trotz Warnsches durch ein Stacheldraht Luck zu kriegen. A stolpert, wurde getroffen, und blieb blutend auf der Ostzeit liegen. Die Westberliner Führerwehr wollte helfen. Doch niemand dürft eingreifen. Die Menschen beobachten entsetzt, wie er langsam starb. Sein Name, Peter Fechter. Sein Tod wurde zum Symbol eines geteilten Lands, einer geteilten Welt. Rennissen. Season verrennt Cape Fay im Osten-Obricht. Honecker an der engsten Kreis im securen Regierungsgebiet und besprechen bereits die nächsten Schritt. Betonwand, Walkturm, Schiebefell, Minenfelder. Der antifasciste Schutzwall, wie sie ihn nannten, sollt nicht nur trennen, sondern abschrecken. Ein Gefängnis, so groß wie ein Stadtdach in West-Berlin, versuchten Politiker, die Menschen zu beruhigen. John F. Kennedy schickt ein Botschaft. Der Hoffnung anstand schließlich im Jahr 1963 selbst vor der Mauer und sein berühmten Wort zu sprechen. Ich bin ein Berliner. Doch Wort konnten das Leid nicht lindern. Familien blieben getrennt. Liebesgeschichten endeten abrupt. Karrieren zerbrechen. Und eine ganze Generation wuchs mit der Mauer als ständiger Erinnerung an die Unfreiheit auf. Der Alltag ändert sich für die Menschen rasend. Wenn jemand in Ostberlin zur Arbeit in den Westen gefahren war, verschwand plötzlich sein ganz Lebensbestes von einem Tag auf den anderen. Ort, die einst selbstverständlich erreichbar waren, wurden zu unerreichbaren WELT und die Mauer stand nun duro, brutal und joltig. Und da fingen die Menschen schon am nächsten Tagen nach Wegen zu suchen. Tunnels wurden gegraben, Heiluftballons gebaut, Autos modifisiert. Freiheit ließ sich nicht einmauern. Die DDR reagierte hart. Mehr Soldaten, mehr Walkturm, mehr Überwachung. Das Ministerium für Staatssicherheit, die Stasi, fortlassen Überjetten, der nur im Verdacht stand, fliehen zu wollen. Misstrauen wurde zum Alltag. Nachbarn spionierten Nachbarn aus. Familien wagten es nicht mehr, offen zu sprechen. Jedes Falschwort konnte das Leben zerstören. Trotz alledem blieb die Mauer nicht nur ein Grenz der Angst, sondern auch ein Symbol des Widerstands. Auf beiden Seiten der Stadt wuchs der Will, sich nicht brechen zu lassen. Musiker, Studenten, Schriftsteller, Priester, Aktivisten sie. Alle fanden Weg, die Wahrheit über die Realität hinter der Mauer in die Welt hinauszutragen. So begann ein neues Kapitel deutscher Geschichte. Eins, das von Trennung geprägt war, aber auch von Mut, heimlicher Hoffnung und dem Wissen, das kein Betten der Welt juig heilt. Das war's für heute bei GESCHICHTELAB. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, einen Like zu lassen, einen Kommentar zu schreiben und unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.